Melody 100.7 FM nílùú Ìbàdàn. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ti lù. From Melody 100.7 FM, Ibadan, Oyo State, Nigeria. The time is 4 p.m. Melody FM 100.7. Stay cool with Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Good evening, this is Melody 100.7 FM. Here is the 4 p.m. news as read by Bolabad. First, the major news headlines. Federal government defends emergency rule, says President Tinubu's action is to avert Rivers collapse. President Tinubu meets Rivers State sole administrator. Protesters storm Ondo governor's office over killing of another 5 farmers by herdsmen. And on sports news today, Shooting Stars walk over Zamfara United. And now the news in details. The federal government has today said President Bola Tinubu's declaration of a state of emergency in Rivers State was timely and meant to avert an implosion in the state. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Mr. Lateef Fagbemi, stated this at the Aso Rock Villa in Abuja. Mr. Fagbemi stated that the President has acted timely, adding that the President has given the opportunity to all the parties involved to make amends before now. To be recalled that President Tinubu, however, had yesterday declared a state of emergency in Rivers State, suspending Governor Siminalayi Fubara, his deputy, Mrs. Ngozi Odu, and all elected members of the Rivers State House of Assembly for an initial period of 6 months. President Bola Tinubu is currently meeting the newly appointed sole administrator of Rivers State, Vice Admiral Iboket Ibas, retired, at the presidential villa in Abuja. Vice Admiral Ibas, a former chief of naval staff, arrived at the State House at 12:50 p.m. for the meeting, hours after the president imposed emergency measures in the oil-rich state. Yesterday, President Tinubu declared a state of emergency in Rivers State, citing a prolonged political crisis that has disrupted governance and threatened security. As part of the measures, he suspended Governor Siminalayi Fubara, Deputy Governor Ngozi Odu, and all elected members of the State House of Assembly for an initial period of 6 months. In their place, President Tinubu appointed Vice Admiral Ibas as sole administrator, with a mandate to oversee governance but not to enact new laws. A dramatic clash unfolded in the House of Representatives today as 2 lawmakers, Mrs. Marie Ebikake and Mrs. Blessing Amadi, engaged in a heated exchange over President Bola Tinubu's declaration of a state of emergency in Rivers State. The argument, which occurred just before the commencement of plenary, saw Mrs. Ebikake, who represents Abras Nimbe federal constituency of Bayelsa State, and Mrs. Amadi represented Port Harcourt 11 federal constituency of Rivers State, raising their voices and pointing fingers at each other. According to reports, the dispute erupted while lawmakers were informally discussing the unfolding political crisis in Rivers State. Tensions ran high as both lawmakers passionately defended their positions, reflecting the deep division among political leaders over President Tinubu's intervention. It will be recalled that in an initial wide address, President Tinubu justified his move, emphasizing the breakdown of governance in Rivers State.
The Debt Management Office, DMO, on behalf of the federal government of Nigeria, has announced an offer of subscription for by auction of 2 reopened federal government of Nigeria bonds totaling 300 billion naira. The bonds, which are part of the government's domestic borrowing strategy, are aimed at financing budget deficits and supporting infrastructure development. The auction is scheduled for March 24th, 2025, with a settlement date of March 26th, 2025. Both bonds are reopening of previously issued bonds, meaning the coupon rates have already been set. Investors will pay a price corresponding to the yield to maturity bid, declares the auction volume, plus any accrued interest on the instrument. Still in the news this evening, hundreds of protesters today stormed the Alagbaka office of the Ondo State Governor, protesting over the killing of another 5 farmers by armed herdsmen. The farmers were said to be shot dead during the invasion of armed men at Abaonyibo in Akure North local government area of Ondo State. The protesters, who blocked the road leading to the governor's office, threatened to shut out the state if the state government failed to address the insecurity in the state. They expressed displeasure and anger over the seemingly lackadaisical attitude of Governor Ayedatiwa to the incessant killing of farmers in the state by the armed herdsmen. They stated that the state government has failed to address the incessant killings, kidnapping, and other criminal activities, saying the state government has not exhibited any seriousness in tackling the insecurity in the state. The protesters, who displayed the bodies of the casualties, vowed not to leave the governor's office until the governor addressed them to assure them on the security in the state in the last 2 months. And finally, in the world of sport this evening, Shooting Stars Sports Club 3SC of Ibadan have qualified for the next round of the 2025 President Federation Cup. The Ibadan Soccer Lords secured the ticket to the round of 32 today without kicking the ball, following the refusal of Zamfara United FC to show up for the round of 64 fixture at their Area 3 field, Abuja. The referee Anthony Eze led match officials performed the walk-over rites, declaring the game over after the mandatory 15 minutes. The Stars will square up with a yet-to-be-known opponent in the round of 32, slated for April 2nd, 2025. From that comes to the end of the news at 4 p.m. from the studios of Melody 100.7 FM. Do well to join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. The news is compiled and produced by Anu Kolajo and is edited by Temi Tokwe Brema. I am Mobola Bade Kale. Good evening and thank you for listening. Melody 100.7 FM. Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ilé wa la mú wá fún yín láti kànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adebola Adebayo ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ fohùn léde pé kíkéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers jẹ́ ìgbésẹ̀ tó ṣe pàtàkì nírú àsìkò yìí nípínlẹ̀ náà. Ààrẹ Tinubu jókòó ìpàdé pẹ̀lú alákòóso tuntun nípínlẹ̀ Rivers.
àwọn olùfẹ̀hónúhàn ya bo ọ́fíìsì gómìnà nípínlẹ̀ Ondo látàrí báwọn darandaran kan ṣe gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn àgbẹ̀ 5 nípínlẹ̀ náà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti fohùn léde pé kíkéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers látọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu jẹ́ ìgbésẹ̀ tó ṣe pàtàkì nírúfẹ́ àsìkò yìí nípínlẹ̀ náà. Agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tún jẹ́ mínísítà fétò ìdájọ́ ọ̀gbẹ́ni Lateef Fagbemi sọ eléyìí di mímọ̀ nílé ìjọba tó wà nílùú Àbújá lónìí. Ọ̀gbẹ́ni Fagbemi ṣàlàyé pé ààrẹ ló ti kọ́wọ́rò kó tó di pé ó dá sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn tí ó fún gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn láǹfààní láti yanjú ọ̀rọ̀ náà kó tó di àsìkò yìí. Ẹ ó rántí pé ààrẹ Tinubu kéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers lánàá tó sì ní kí gómìnà ìpínlẹ̀ náà Siminalayi Fubara, igbákejì rẹ̀ abilékọ Ngozi Odu àti àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tìlú dìbò yàn láti lọ rọ́kúnléná fún oṣù 6 gbáko. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu jókòó ìpàdé pẹ̀lú alákòóso tuntun nípínlẹ̀ Rivers ajagunfẹ̀yìntì Iboket Ibas nílé ìjọba tó wà nílùú Àbújá. Ajagunfẹ̀yìntì ọ̀hún ló gúnlẹ̀ sílé ìjọba láago kan kù ìṣẹ́jú 10 fún ìpàdé náà lẹ́yìn tí ààrẹ kéde àmójútó tó ṣe pàtàkì tó ṣe pàjáwìrì fún ọ̀pá epo nípínlẹ̀ náà. Lánàá ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu kéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers látàrí gbódòǹrosọ òṣèlú tó mi ìṣèjọba ìpínlẹ̀ náà lògbòlògbò tó fi mọ́ ìdúnkokò àìsí ètò ààbò. Látàrí ìdí èyí, ààrẹ ní kí gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers àti igbákejì rẹ̀ tó fi mọ́ àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin 27 lọ rọ́kúnlé fóṣù 6 gbáko, èyí tó mú kí ààrẹ yan Iboket Ibas gẹ́gẹ́ bí alákòóso kan ṣoṣo tí yóò mójútó ètò ìṣàkóso ìpínlẹ̀ náà àmọ́ tí kò ní ṣètò òfin tuntun kankan. Kòbáolé wáyé nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lónìí níbi tí àwọn aṣòfin méjì arábìnrin Mary Obikale àti arábìnrin Blessing Amadi ṣe jọ ń sọ ọ̀rọ̀ kò bẹ́tírẹ́ síra wọn látàrí ìkéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers látọwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Kòbáolé ọ̀hún ló wáyé ṣáájú ìjókòó ilé lónìí níbi tí arábìnrin Ebikale tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ Brasilembe nípínlẹ̀ Bayelsa àti arábìnrin Amadi tó ṣojú ẹkùn ìdìbò 11 Port Harcourt ṣe sọ ògúlùtù ọ̀rọ̀ síra wọn lórí gbódòǹrosọ tó ń wáyé nípínlẹ̀ Rivers èyí tó ti dá ìyapa sílẹ̀ nínú àwọn adarí òṣèlú nípínlẹ̀ náà. Ẹ rántí pé nínú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ ilẹ̀ yìí bá àwọn ará ìlú sọ lánàá ló ti kéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers tó sì sọ ìdí tírúfẹ́ ìkéde ọ̀hún fi wáyé. Ogunlọ́gọ̀ àwọn olùfẹ̀hónúhàn lónìí ni wọ́n ya bo agbègbè Alágbàká nílé ìjọba tó wà nípínlẹ̀ Ondo látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣíṣekúpa àwọn àgbẹ̀ 5 látọ̀dọ̀ àwọn darandaran nípínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn àgbẹ̀ oníròyìn sọ pé wọ́n yìnbọn mọ́ láòkó táwọn darandaran tí wọ́n dìrá mọ́ra ya bo oko wọn ní Àbà Òyìnbó níjọba ìbílẹ̀ Àríwá Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún ni wọ́n gbégi di ojú ọ̀nà tó lọ sí ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ náà tí wọ́n sì ń dúnkokò láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan dúró dárí nípínlẹ̀ ọ̀hún tíjọba bá kùnà láti mójútó ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ nípínlẹ̀ náà. Wọn kò rojú sí ìwà àìbìkítà látọ̀dọ̀ gómìnà Ayédàtiwa nípa ikú àwọn àgbẹ̀ 5 ọ̀hún. Wọ́n ṣàlàyé pé gómìnà kùnà láti mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani, ìjínigbé àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì nípínlẹ̀ ọ̀hún. Bí wọ́n ṣe sọ pé gómìnà kò tí ì gbé ìgbésẹ̀ kankan tó ṣe kókó láti mójútó ètò ààbò tó dẹnu kọlẹ̀ nípínlẹ̀ náà. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún ni wọ́n gbé òkú àwọn olóògbé ọ̀hún dání tí wọ́n sì jẹ́jẹ́ pé wọn kò ní fi ọ́fíìsì gómìnà ọ̀hún sílẹ̀ láì ṣe pé gómìnà náà ṣèlérí láti mójútó ètò ààbò tó sapá kan jà mọ́ nípínlẹ̀ ọ̀hún láti bí oṣù 2 sẹ́yìn. Ká tó mú ìròyìn ilẹ̀ wa wá sópin, àwọn kókó tá a mẹ́nubà rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ wọ́n fún yín pé ìjọba àpapọ̀ fohùn léde pé kíkéde ìlú òfararọ nípínlẹ̀ Rivers jẹ́ ìgbésẹ̀ tó ṣe pàtàkì
nírúfẹ́ àsìkò yìí nípínlẹ̀ ọ̀hún. Bákan náà la fi tó yín létí pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu jókòó ìpàdé pẹ̀lú alákòóso tuntun nípínlẹ̀